Exercise 1.9, we have to prove without using truth table that the following statement are equivalent. मैं पहले LHS ले लेती हूँ यहाँ पे. LHS ये है, तो negation R implies negation P and Q. I can use conditional statement. Conditional P implies Q is negation P and Q. Negation P और Q, sorry. तो वो अगर इधर यूज किया तो वो होगा negation of negation R or negation P and Q. This will be R or negation P and Q, or we can write R or negation P or negation Q. This is your LHS. Now let us take RHS. This is negation Q implies R implies negation P. तो ये negation अंदर है उसका. तो हम लोग पहले ये negation of implication ले लेंगे. Negation of implication क्या आएगा? P and not Q. तो यहाँ पे आ जाएगा Q and not R. Negation of P implies Q implies R will be Q and not R implies not P. अब यहाँ पे कंडीशनल हम लोग वो स्टेटमेंट ले लेंगे कंडीशनल का ये वाला फॉर्मूला. तो दिस विल बी negation of Q and negation R or negation P. This will be negation Q or negation of negation R or negation P. This will be R or negation Q or negation P. This and this is same. So LHS is equals to RHS. Hence it is proved. आपको हर जगह पे लिखना है आपने कौन कौन से केसेस लिए वो. अब मेरे पास जगह नहीं होती तो मैं एक के बाजू में एक लिखती हूँ. आपको ऐसे नहीं करना है. पहले इसको सॉल्व करना है, उसके नीचे आप RHS सॉल्व करोगे. फॉर एवरीथिंग इन फ्रंट यू विल राइट डाउन व्हिच फॉर्मूला यू हैव यूज्ड. लाइकवाइज हियर तो देयर इज नो फॉर्मूला, but in this case I have used the formula of negation of implication. Then here we are using a conditional law. Then here negation of negation. So like this you should write all the laws here. Now let us take the fifth one. Fifth one is, मैम ये लिखना है. so we'll take the next. We'll take LHS. This is P or Q implies R. Now there is a conditional statement. P implies Q का conditional statement क्या होता है? Negation P और Q, ये इसका conditional statement. तो इसका statement क्या हो जाएगा? This will become negation P or Q or R. I can write down this negation P or Q. ये जो है इसका conditional हम लोगों ने इधर लिया. We have used conditional here. What is conditional? आप एग्जाम में कैसे करोगे? आप LHS लिखोगे P और Q implies R. ये उसका conditional है और इधर लिखोगे using conditional law. They require only to write down the name of the law, but my suggestion is please write down the law also, because आप खुद ही भूल जाते हो कभी कभी कि law क्या है. This is negation P or Q
तो ये लॉ अगर हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया तो इस स्टेटमेंट का निगेशन और दिस स्टेटमेंट. नाउ हियर आई कैन राइट दिस एज निगेशन P and negation Q or R. Here we have used negation of disjunction. What is negation of disjunction? P or Q is negation P and negation Q. Now using distributive law, I can write it as negation P or R and negation Q or R. So this is using distributive law. P and Q or R is P or R and Q or R. This is distributive law. Now, negation P or R, I can use converse of this conditional law. Negation P or Q means P implies Q. So negation P or R means what? P implies R and Q implies R. Now this is by solving LHS. क्या हम लोग RHS के भी साथ यही कर सकते हैं? Definitely, we can use RHS and solve it. आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में एक ही सम के दोनों सॉल्व करके दिखाओ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि दोनों इससे वो हो सकता है. You can choose any one method to solve this sum. That is P implies R or Q implies R. Sorry, this is and here. P implies R. इसका क्या आएगा? Using conditional, it is P, negation P or R and negation Q or R. So here it is conditional law. P implies Q, negation P or Q. तो उसको ही हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया. Now converse of distributive law. तो ये क्या हो जाएगा? negation P and negation Q और R. ये भी इधर भी और R है, इधर भी है, तो हम लोग उसको ब्रैकेट डाल देंगे and we will write down it like this. Here we have used distributive law, converse basically. Distributive law क्या है? P and Q or R is written as P or R and Q or R. तो हम लोगों को ये दिया था, तो हम लोगों ने उसको ऐसे लिखा. Now this is converse of negation of disjunction. तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ, negation P or Q or R. This is negation of disjunction. Negation of disjunction क्या है? Negation of P or Q is negation P and negation Q. So we can write it down like this. Now again using the same conditional, it is this statement implies this. So it is P or Q implies R. और ये प्रूव हो गया. RHS थोड़ा सा छोटा लग रहा है, LHS थोड़ा बड़ा लग रहा था, but whatever is easy for you, you can do it by that method. क्वेश्चन नंबर 2, 1.9 का क्वेश्चन 2 फर्स्ट वाला सम. ये भी वही है, विदाउट यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव द फॉलोइंग. जब भी वो लोग बोलते हैं यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, इसका मतलब है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल. जब भी वो बोलते हैं विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, उसका मतलब है यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट. इट्स सेम. Now they have said P and Q or R or negation Q and negation P, R and P. अब मैंने एसोसिएटिव लॉ इधर यूज कर लिया.
और क्योंकि यहाँ पे एंड था तो मैंने इसको ब्रैकेट डाल दिया यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह, ये देखो स्टेटमेंट एंड another statement or, so we will, or another statement and the statement, so this is nothing but distributive law. P and Q or R, or P and, now this can be written as negation of R or Q. This is negation of disjunction. Here I have used negation of disjunction. Now this is distributive statement and another statement. See, what is distributive law? Statement and another statement, or P and Q, this is equal to P and R or Q. तो ये तो उसी फॉर्म में है. तो using distributive law, I will write P and Q or R, or negation of Q or R. Here I have used distributive law. एग्जाम में ये रिक्वायर्ड है कि आप लॉ का नाम लिखो आप, लेकिन अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू राइट डाउन द लॉ ऑल्सो. देयर इज नो हार्म इन राइटिंग द लॉ ऑल्सो, बिकॉज आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार वो लर्न हो जाएगा. नाउ स्टेटमेंट और निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट लॉ. स्टेटमेंट or negation of statement is true. This is by using complement law. So by using complement law, I can write down this as P and this or this can be written as T. P and T, the answer is P. Now P and T, the answer is P, is by using the identity law. P and T, the answer is P. I have used identity law. It's very simple. By using all these laws, we can prove LHS is equals to RHS. And let us take the next one. The next one is P and Q, or P and negation Q, or negation P and negation Q is everything equal to P or negation Q. Now this is given to you. This we can write as P and Q, or P and negation Q, or this can be written as negation of P or Q. Now here it is or, here it is or, so I can simply use associative law. So I can say P and negation Q, or P and Q, or negation of P and or Q. नहीं तो ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे. कभी कभी थोड़ा सा ट्रायल एरर करके देखना पड़ता है हम लोगों को. तो ये हम लोगों ने वैसे ही रखा, negation P and negation Q. Now see here,
P and negation Q or negation P and negation Q. I can use a distributive law here. A distributive law is P and Q or R, or I'll use the other distributive law. P or Q and R is equal to P or Q and P or R. तो ये सेम इधर यूज किया हम लोगों ने. So this is P and Q or, तो यहाँ पे negation Q है, दोनों जगह पे and है, तो this will be negation Q and P or negation P. Now this will become T because using complement law, if I use complement law, P or negation P is equivalent to T. तो ये हो जाएगा P and Q or negation Q and T. Now negation Q and T, the statement and T using identity law, statement and T will become the statement. तो ये बन जाएगा P and Q or this will be T. Sorry, this is the statement itself. It will become the statement itself, not T, sorry. This is negation Q. Now I can use a distributive law. I can say P or negation Q and Q or negation Q. Again, Q or negation Q will become T. So this will be P or negation Q and T using same complement law. Now again, this statement and T will become the statement itself using again the same identity law. Hence it is proved. The last one. See now these are very big, and even if we use the complement or negation law, फिर भी ये simplify नहीं हो रहा है. तो ऐसे टाइम पे ना आप सपोज इसको एक ही स्टेटमेंट बोल दिया आपने इसको, and then you will use the distributive law. So you will get P or Q and negation P or P or Q and negation Q. Now I have already used here distributive law. We will again use a distributive law here. It will be P and negation P or Q and negation P or P and negation Q or Q and negation Q. Now this is F or negation P and Q or P and negation Q or F. तो ये false or the statement and statement or the false. तो वो क्या है? False or statement is the statement itself. Or P and negation Q. The statement itself here we have used. See here we have again used the distributive law. Here we are using the identity law. No, sorry, complement law. Here we are using complement law.
and here we are using identity law, and it is proved. वन 1.9 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला हम लोगों ने किया नहीं था. That was P double implies Q is equals to P and Q or negation P and negation Q. I'll take LHS. You can do it by any method, but we can do it by LHS also. So P double implies Q can also be written by conditional statement के formula से हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? Negation P or Q and negation Q और P. यही दिया है उन्होंने. Okay. Now we don't know how to expand this. So we can take one as a statement. इसको एक statement ले लेंगे and we will use the distributive law. So I will get here negation P or Q and negation Q or negation P or Q and P. Again, you can use distributive law. So it is negation P and negation Q or Q and negation Q or negation P and P or Q and P. Now see, this will be negation P and negation Q. This is Q and negation Q. Statement and negation of the statement is F. अभी किया ना हम लोगों ने. So negation P and negation Q or F using complement law. Statement or and negation of the statement is false, or negation P and P statement and complement is again false. तो यहाँ पे भी आ जाएगा false. False or this is Q or P, or I can write P or Q. Statement or false by using identity law is the same. So negation P and negation Q or P and Q. Same as RHS. So LHS is equals to RHS. Solved.